Assalamualaikum beautiful family, how are you all today? Welcome back to my channel. This is Yasmin the Piana Vlog. And today's video guys, pupunta kami dito sa may railway railway. Tignan namin kung pwede kaming sasakay kasi looks fun naman. As you can see here guys, anong tawag dito is Scarborough Bay Railway. So it looks fun guys. Let's see kung bili kami ng ticket straight away. And here Pishon. So you can see guys the train and to the train. So here we go. So pupunta sila kaya saka yung kaibigan niyang bibili ng train kung pwedeng straight away, then sasakay kami. So itratry namin kung ano guys, and then matitignan nyo yung mga dinadaanan, kung saan dadaan, kasi sabi nila dadaan dito sa may sea view I think. Tignan natin. And you can come with us guys to the train and you can watch kung ano yung dinadaanan. Titignan natin kung mag-enjoy tayo. So okay guys, and hope you guys enjoyed this video, and I will see you again in a bit. Ooh, some nice hydration. I'm looking at your face. Yay. No. Aish bhai. Oh yes. The music played. The music played. Okay, now we're going. We're going now. It's 4 o'clock. It's 4. बाबा पुट्ठा लगे अब ना होता. Chalo hold na sila ka. आहो हैवी हो सकता है हाँ जी So yan, nag-i-start na ang train guys. So titignan natin kung ano ang mga dinadaanan natin, sorry. Kung ano ang mga view na makikita natin. So ayan, nag-start na. वाह वाह निकलेगा No, it's not enough. लो ये पापा जी मन पता चल गया कि डॉल्फिन शो ना डॉल्फिन शो वो अंदर पानी है
जंगला चलाएगा यार ना No, it's not enough. I'm gonna do it till the end. मेरा गई मेरे कवर कर दो आया फोन देख पाए ना ये I'm at the middle, so I say hello. Say hello. Actually, do it. Drop it. I want to switch. You can see this, huh? You can see proper. Anji स्टेशन आ गया ये लो आज स्टेशन आ गया ये स्टेशन आ गया लो जी बीच आया वो समुंदर आया भाभी समुंदर दे उत्ते अंदर पे नहीं जाएगी नहीं बने पानी So, ayan guys, yung sinasabi nila na sea view. Ang ganda. May mga palaruan din dyan sa gilid ng sea. I mean, sa sea view. Ang ganda guys. Ayan. Pero hindi na kami pupunta dyan kasi itong train na ito na kinuha namin. Mag-stay lang kami dito sa may train station ng mga 10 minutes, 10 to 15 minutes. Ganon. And then, babalik din kami at the same na train station. Babalik din kami sa the same na train na pabalik doon sa pinanggalingan namin. Ang ganda guys, ang view. Oh, tingnan nyo. Oh, my. बकरियां Kaso nga lang, today guys, kasi pabalik na kami doon sa amin, pauwi na kami. So ito yung last na travel namin. I mean, nakaalis na kami doon sa caravan na pinuntahan na nag-stay namin. So ito yung on the way. So after this guys, pauwi na kami. And then, kasi medyo yung panahon ay hindi na maganda kasi as you can see, very dark na. I think ulan and then malamig pa. So wala na yung init, hindi mainit. I mean, so ito yung last travel me guys na galing sa Newcastle. So ito yung place na sabi nila Scarborough. So Scarborough. So ito yung on the way sa amin. So after days magtra-travel kami ng 3 hours. So thank you guys. Tapos ayan, may nagbababay doon sa baba. Ayan, oh. May kumakaway doon sa baba. Ang ganda naman kasi sea view, yan pala. It works yung pinambayad ng ng ticket. Kasi maganda yung view. Ewan ko kung ano pa ang makikita natin sa the end. वही स्टेशन आ गया हेलो बाय कर लो बाय कर लो Hello. Ayan guys, ito yung station niya. Mag-stay lang kami dito ng mga 10 to 15 minutes I think. And then, pabalik din kami after this. So, lalabas kami dito sa loob ng train and then titignan namin kung ano sa labas. And then, pwede ka rin magkape dito, iinom kung ano man ang gusto mo. Then, meron tayong titignan guys, ganyan pala para magpalit yung drivers. It's the same na drivers, tapos iikot lang, tapos pupunta sa harapan ng train din, and then ayan, ganyan. Nakikita ko lang sa sa mga kids shows TVs, ganon. Ganyan pala. O, tignan nyo, paikot.
Tapos, pupunta sa harapan. And then, it's the same driver. Ayan. Ayan. Pupunta na sa harapan. Ito rin yung driver yung train na. Kung sino man yung nag-drive yung driver na pupunta dito siya rin tapos pupunta sa harapan. Ayan, nag-ikot lang siya. Ayan, pupunta na sa harapan. And then, and here guys, this is the most beautiful views I've seen guys. Ang ganda oh. Ewan ko kung ano yan. Diyan sa labas parang may pinaglalaro ng mga bata. Ewan ko anong building yan. Yung sea view, ang ganda. Mas maganda pa sana kung maganda yung weather. Kaso nga lang, as you can see guys, very dark sky. Hindi happy. Ayan. Ayan, naman yung mga kasama namin. Mahilig sa selfie-selfie. Ayan. Sorry guys, kasi inuubo. Ewan ko kasi marami akong nainom na malamig na tubig. Kaya inuubo ako. Anyway. So, that's all for today guys. Thank you very much for watching. Sana nagustuhan nyo itong buong video na to. Ito na yung last na holiday namin sa last summer. Babalik na sa school for next week. Okay guys, thank you very much for watching. And I will see you again to the next one guys. Please like, share, and comment. And consider subscribe. So, if you're new here guys, ito si Yasmin and sana magugustuhan nyo lahat ang mga video namin. Huwag kayong magsasawa na manood. Ayun guys, ang ganda doon. O, tignan nyo. O, may fish pan siguro yun doon. Pwede naman kaming pupunta doon sa baba kaso nga lang 10-15 minutes lang ang stay namin dito, then pabalik din kami. Yung mga iba ata hindi na sila babalik, mga pabalik sila. It depends yung ticket na binili nila. Ewan. Basta maganda oh. Next time, hope na next time makita kasi ano yan, hindi ko alam kung ano yan. Yung building na yan, ang gandang tignan. Sabi nila aquarium, so ewan. Anyway, let's see. No, this will let him go. He just kicked you, did he? Ron, you kept reading me. We get our fight. You see a high speed, you see high speed. Yeah? You know that pyramid thing? Yeah. It's an aquarium. Is it? Yeah, it's an aquarium. Oh, okay. Tama pala si Bunso, aquarium daw yan. And then, ito guys, thank you very much for watching. Ito naman si Alishba sa Ares, nagpa-practice ng kickboxing dito sa harapan ng sea view. Anyway, thank you very much for watching and I'll see you again to the next one guys. Bye!